Ich stand am Eingang de Grand Meridian Hotels und Sazu, wie Limousinen nacheinander vorführen und Frauen in Designeroben und Männer in maßgeschneiderten Smokings austigen. Die Alderliche Wohltätigkeitsgala der Heritage Foundation. Die Veranstaltung, die mein Family seit 3 Generationen besucht. Die Nacht, vor der ich Michigan wochenlang gefurcht hat. Mein Handy vibriert. Ein SMS von meiner Mutter. Denk dran, Rachel. Sei hoffentlich. Mach kein Sinn. Den Cousin hat sich bei der Organisation sehr viel Mühe gegeben. Nederlich. Mein Cousin Vanessa. Der Liebling unserer Family. Stanford Absolventin. Investmentbankerin. Verheiratet mit einem Unternehmensanwalt. Let in einem Penthouse in Manhattan. Alice, was ich nicht war. Ich strich mein schlicks schwarzes Kleid glatt. Kein Designerstück. Nicht teuer. Einfach nur schwarz. Ich hat es letzten Monat in Sale gekauft, und selbst das hat mein Budget stark belastet. Mein Schwerens bei Jar alt und zweimal nu besolt wardens. Mein Klutsch hat ich mir von meiner Mitbewohnerin geliehen. Ich schritt durch die vergoldeten Touren in ein Welt, die mir einst vertraut vorgekommen war, nun aber wie ein Museum meines früheren Lebens wirkt. Kristallester. Marmorboden. Ein Streichquartet spielt Vivaldi in Derek. Kellner schwebten mit Champagneglasern und Canapés durch die Mensch. Rachel. Ich dreit Michigan und sah mein Tant Diane auf Michigans Weilen, Gesichtsausdruck variiert besorgnis und noch etwas anderes. Mitleid Violett. Oder Verlegenheit. O Liebling, du bist gekommen. Ich war mir nicht sicher, ob du wirklich kommen würdest, sie kust mein Wange, Parfum war überwältigend. Vanessa hat nach dir gefragt. Sie ist gerade dort drüben bei den Vorstandsmitgliedern der Stiftung. Ich folgt ihrem Blick durch den Ballsaal. Vanessa stand umringt von Bewunderern. Rotes Kleid war vermutlich mehr wert als mein Miet für 6 Monate. Lachen halt durch den Raum, hell und selbstsicher. Ich gehe mal Hallo sagen, sagt ich, obwohl mir mein Instinkt sagt, ich soll umdrehen und gehen. Braves Mädchen, mein Tant hachelt mir den Arm und Rachel? Versich, den Situation nicht zu erwarten. Es ist ein Abend-Zoom-Fern. Mein Situation. So nannte es die Family jetzt. Kein geschaftlicher Misserfolg. Kein Pech. Mein Situation. Als hatte ich mir etwas Ansteckens eingespannt. Ich bot mir einen Weg durch die Mensch und fing Gesprächsfetzen auf. Aktienportfolios. Europareisen. Privatschulden. Mitgliedschaften in Country Clubs. Ein Welt, in die ich hineingeboren wordens war, zu der ich aber nicht mehr gehört. Vor 3 Jahren hatte ich all das. Ich war ein von ihnen. Frisch von der Columbia University mit meinem MBA, verlobt mit Daniel, arbeitet ich im Gewerbeimmobilienunternehmen meines Vaters. Wir planten ein Hochzeit im Plaza Hotel. Flitterwochen auf Bora Bora. Das Leben war ein goldener Weg, der sich endlos vor uns erstreckt. Dan starb mein Vater. Plötzlich. Herzinfarkt mit 58 Jahren. Und 6 Monate später brach die Immobilienfirma zusammen. Es stellt sich heraus, dass jahrelang massiv Verlust vertuscht, Immobilienverleihen und Geld zwischen Konten hin, und hergeschoben hat. Als der Markteinbrach, zerbrach alles. Die Firma. Die Immobilien. Unser Elternhaus. Mein Truhenvermögen. Alice. Daniel Verlius die Families wie Wochen nach der Beerdigung. Ich brauch ein verlässliche Partnerin, hat gesagt. Jemanden, der etwas zu unserer Zukunft beitragen kann. Mein Mutter zog zu Tant Diane. Ich bezog ein einsamer Apartment in Queens. Ich nahm den einzigen Job in, den ich finden konnte, Verwaltungsassistentin bei einer gemeinnützigen Organisation. $28,000 im Jahr. Kein Sozialistungen. Die Family war anfangs verständnisvoll gewesen. Sogar hilfsbereit.
Doch als Monat zu Jaren worden ich es nicht schafft, wieder auf Niveau zurückzukehren, wandelt sich das Verständnis in Unbehagen. Dan in Enttäuschung. Schließlich in etwas Schlimmers, Verachtung, gelernt als Besorgnis. Rachel. Du bist tatsächlich erschienen. Vanessa's Stimme riss Michigan aus meinen Gedenken. Sie hat Michigan entdeckt, nun dreht sich ihr ganz Gruppe Vorstandsmitglieder. Spender. Laut aus der Gesellschaft, deren Namen in der Time standen. Hallo Vanessa. Die Gala sieht wunderschön aus, du hast ein fantastische Arbeit geleistet. Sie lächelt, aber das Lächeln erregt nicht ihr Augen. Nun ja, nach Großmutters Tod muss ja jemand die Initiative ergreifen. Solche Traditionen erhalten sich nicht von selbst, ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich mir die Mitgliedschaft im Planungskomitee dieses Jahr nicht leisten konnte. Auch letztes Jahr nicht. Auch nicht im Jahr davor. Rachel arbeitet bei, Vanessa hielt in Tat, so, als ob sie sich erinnern musst. Wie heißt das nochmal? Die kleine Wohltätigkeitsorganisation. Die Stiftung für Kinderliteratur, sagt ich leise. Wir stellen Bücher Leseprogramm für benachteiligte Gemeinschaften bereit. Wie lieb, Tonfall ließ es so klingen, als hat ich erzählt, ich würde renentlich in einem Streicheln zu arbeiten. Genau solche Arbeit machen Menschen, wenn sie etwas zurückgeben wollen. Sie wollen sich der Frau neben zu, einer silberhaarigen Spenderin, die mit Diamanten behängt war. Rachel hat früher in der Immobilienbranche gearbeitet, aber nach den Problemen ihres Vaters hat sie ihre Berufung im sozialen Bereich gefunden. Servicearbeiten. Zum Beispiel Toilettenputzen. Mein Gesicht glüht, aber ich behielt einen neutralen Gesichtsausdruck. Es ist sinnvoll Arbeit. Natürlich, Vanessa nippt in ihrem Champagner. Jemand muss den Bedürftigen helfen. Werde besser gehen als jemand, der selbst weiß, wie es ist, in not zu geraten. Die Gruppe sie herum rückt unruhig hin her. Einige Leute entfernten sich, plötzlich sehr interessiert in den Tischen der stillen Auktion. Wie viel verdienst du denn so im Moment? Fragt Vanessa, ihr Stimme drang durch die Gespräche in der Nähe. Die Leute horten jetzt zu. 30.000? Fundraising? Vanessa, sagt ich leise. Können wir nicht. Ich bin einfach neugierig. Ich mein, ich gebe mehr für mein Sommergarderobe aus, ich kann mir gar nicht vorstellen, damit in New York zu jubeln. Sie lachte hell fröhlich. Gott, ich werd sterben. Wirklich sterben. Mir schnürt yes die Kelle zu. Nicht weinen. Nicht die Genugtuung geben. Ich mische wenigstens ein sinnvoll Arbeit, sagt ich bemüht Michigan ein ruhig Stimme. Bit, Vanessa verdreht die Augen. Du bist Sekretärin bei einer gemeinnützigen Organisation. Tu nicht so, als würdest du die Welt verändern. Du sortierst Akten nimmst Anrufentgegen. Mein Haschaltren erledigt wichtiger aufgeben. Die kleinen Mensch uns herum war nun vollkommen still geworden. Selbst die Gespräche in der Nähe waren verstummt. Alle beobachten uns. Weißt du eigentlich, was dein Problem ist, Rachel? Fragt Vanessa stellt Champagnerglas ab. Sie kam in Fahrt. Du hast aufgegeben. Als schwierig Wort, hast du einfach gegriffen. Dat hat dir einen Job in seiner Firma angeboten. Onkel Marcus wollte dir helfen, ins Consulting einzusteigen. Aber du hast abgelehnt. Du hast dich entschieden, nutzlos zu sein. Das Wort traf Michigan wie ein Schlag. Nutzlos. Ich wollte kein Almosen, sagt ich leise. Nein, du wolltest dich im Selbstmitleid suhlen. Du wolltest die Opferrolle spielen. Die arm Rachel, deren Vater das ganz Geld verloren hat. Die arm Rachel, die jetzt wie alle anderen arbeiten muss. Sie lachte wieder, grausam scharf. Ehrlich gesagt, ist es peinlich. Für die ganz Family.
Großmutter dreht sich bestimmt im Grab, wenn sie wust, dass ein Harper als Sekretärin arbeitet. Mein Herrn zitterten. Ich bald sie zu fassen en meinen Zeiten. Jeds jar kommen were zu dieser Gala, for Vanessa fort und sich nun, als hielt sie ein Rede, en die anwesenden, were Menschen, die etwas bewegen. Menschen, die Unternehmen aufbauen, Arbeitsplatz schaffen und Wohlstand generieren, der echten Wandel ermöglicht. Und dann gibt es Menschen wie meinen Cousin, der seine Ambitionen aufgeben und sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden gegeben hat. Die nix beitragen. Nix beitragen. Die wird halten in meinem Kopf weiter. Ich trage meinen Teil bei, flüstert ich. Was war das denn? Fragt Vanessa und hielt sich spottisch das Ohr zu. Ich hab dich nicht gehört. Sprich lauter, Rachel. Benutze den Wort. Etwas in mir ist zerbrochen. Nicht in what? Sondern in Klarheit. Ich sagt doch, ich trage meinen Teil bei, mein Stimme war jetzt kraftiger und halt durch den ganzen Ballsaal. Mehr, als du ahnst. Vanessa grinst. Ach ja? Bit, klären Sie uns auf. Welchen Beirag leistet ein Sekretärin, die 30.000 im Jahr verdient? Ich griff in mein Clutch und holt mein Handy heraus. Mein Hand hatten oft hort zu zittern. Mein Herz rast, aber mein Kopf war glasklar. Du willst über Spenden sprechen, Vanessa? Dan lass uns über Spenden sprechen. Ich auf nicht mein E-Mails und las ein Nachricht, die ich am Nachmittag erhalten hat. Von der Heritage Foundation. Genogener Stiftung, die dies Gala veranstaltet. Was denn jetter hier, sagt ich, mein Stimme nun lot genug, die Waxen Mensch uns hierum zu erreichen, dass die Heritage Foundation let's jar Kurs vor der Schließungsstand? Ein Jing durch die Gruppe. Vanessas Lacheln erlosch einen Augenblick. Woven redest du? Fragt sie. Die Stiftung war bankrott. Gerlanges Missmanagement. Feldgeschlagen Investitionen. Sie standen Kurs vor der Schließung. Alle ihr Programm, die Stipendien, die Gemeindezentren, die Jugendinitiativen, all das wird verschwinden. Der Director der Heritage Foundation, Thomas Whitmore, war am Rand unseres Kreises aufgetaucht. Sein Gesicht war bleich geworden. Rachel, sagt leise. Bit. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Drei Jahr Demütigung. Drei Jahr in denen ich wie wortlos behandelt word. Drei Jahr in denen ich geschwiegen have. Jemand hat dies Stiftung geritet, vor ich fort. Jemand hat ein Spende geleistet, die Schuden beglichen, die Programm finanziert und es der Heritage Foundation ermöglicht hat, ihr Arbeit fortzusetzen. Ein Spend von $12 Millionen. Ein Jing durch den Raum. Vanessas Gesicht war kreidbleich geworden. Das ist unmöglich, sagt sie. Die großen Spender der Stiftung sind öffentlich bekannt. Die Großspende im letzten Jahr waren 2 Millionen von der Familie Castellano. Ich dreht mein Handy-Display zu. Seit die E-Mail. Das Dankeschreiben von Thomas Whitmore und dem Stiftungsrat. Anonym Spenden wurden nicht öffentlich registriert, Vanessa. Die Mensch drängt nachher versuchten, mein Handy zu sehen. Thomas Whitmore sah als wohl im Boden versinken. Das ist lächerlich, sagt Vanessa, doch ihr Stimme klang nicht mehr selbstsicher. Du hast kein $12 Millionen. Du kannst dir ja kaum die Miet leisten. Du hast recht. Ich kann mir nicht viel leisten. Deshalb habe ich auch kein $12 Millionen mehr. Weil ich sie verschenkt habe. Der Raum explodiert. Alle redeten durcheinander. Mein Tante drängt sich durch die Mensch, Gesichtsausdruck spiegelt ein Mischung aus Schock und Verwirrung weiter. Rachel, was sagst du da? Fragt sie entrüstet. Ich holt tief Luft. Drei Jahr voller Geheimnis. Drei Jahr des Schweigens. Seit die Wahrheit zu sagen. Als mein Vater starb und die Immobilienfirma zusammenbrach, dachten alle,
Alles sei verloren. Die Firma, die Immobilien, das Geld. Alles weg. Aber das stimmt nicht ganz. Auch mein Mutter war nun erscheinen, die Perlenkette umklammernd, das Gesicht erschüttert. Zwei Wochen vor seinem Tod verkauft mein Vater ein Gur bei Mobili in Brooklyn. Ein Lagerhaus, das ihm 20 Jahre lang gehört hat. Verkauft es für 18 Millionen Dollar an eine Immobilienentwicklungsgesellschaft. Das Geld wird auf ein separates Konto überwiesen. Ein Konto, von dem nur ich wissen. Hat mir das Gesellschaft beigebracht Michigan auf die Übernahme vorbereitet. Dieses Konto sollt mir als Startkapital für mein eigen Firma dienen. Warum hast du es niemandem erzählt? Flüstert mein Mutter. Weil die in Walt schon auf der Lauer lagen. Die Globager such den noch jedem Vermögen, das sie fanden konnten. Where das Geld entdeckt wordens, where es in die Insolvenzmasse geflossen. Jeder Cent where zur Begleichung von Vaters Schulden verwendet wordens. Es hat trotzdem nicht gereicht. Also habe ich geschwiegen. Ich have alle glauben lassen, ich sei pleit. Ich war pleit, ich have das Geld nicht angerät. Nicht für die Miet. Nicht für Essen. Für nix. Warum dann, begann Vanessa, aber ich unterbrach sie. Die Schulden means Vaters beliefen sich auf 22 Millionen Dollar. Ich hat 18 Millionen. 3 Jahre lang habe ich gearbeitet jeden Cent means Gehaltsgespart, die Schulden means Vaters zu begleichen. Letzten Monat habe ich die letzte bezahlt. 22 Millionen Dollar. Wohlständig beglichen. Der Name Harper ist rein. Die Globager means Vaters sind befriedigt. Sein Ruf ist wiederhergestellt. Mein Mutter schlug sich die Hand vor den Mund. Sie weint. Aber das ließ Michigan immer noch mit der Frage nach dem Restgeld zurück. Ich hat mein Gesamtgehalt für die Schulden verwendet, nach dem dies beglichen waren, blieben mir die ursprünglichen 18 Millionen abzüglich meiner Einzelungen. Noch abzug aller Zahlungen waren 12 Millionen übrig. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich konnte es nutzen, Michigan wieder in your Welt einzukaufen. Ich dutit auf den prunkvollen Ballsaal, die Designeroben, den Champagner. Oder ich konnte es für etwas wirklich Wichtiges verwenden. Ich want Michigan Thomas Whitmore Zoo, der Michigan MIT Tronen in den Augenanstalt. Die Heritage Foundation unterstützt jährlich 40.000 Kinder. Als ich von Schließung ward mir klar, dass ich die Chance hat, etwas zu tun, worauf mein Vater stolz gewesen war. Nicht den Aufbau eines weiteren Immobilienimperiums. Nicht den Kauf eines weiteren Penthouses. Sondern die Sicherstellung, dass 40.000 Kinder weiterhin Stipendien erhalten, in Nachmittagsprogrammen teilnehmen eine Chance auf ein besser Zukunft haben. Im Ballsaal herrscht absolut still. Man konnte das Streichquartett noch leise in der Ex spielen hören, völlig nutzlos von dem sich entfaltenden Drama. Ja, Vanessa, du hast recht. Ich bin Sekretärin verdiene $30.000 im Jahr. Ich wohne in einem Einzimmer-Apartment in Queens. Ich kauf mein Kleidung im Ausverkauf. Ich fahr U-Bahn. Ich have gerade 12 Millionen Dollar gespendet. Den im Gegensatz zu dir kann ich den Unterschied zwischen Reichtum haben wirklich reich sein. Zwischen Status Substanz. Zwischen dem Schein, etwas beizutragen, dem tatsächlichen Beitrag. Vanessa öffnet den Mund, schloss in den aber wieder. Gesicht war von Weiss zu rot angelaufen. Verzweifelt sucht nach Unterstützung, aber alles star 10 Michiganen. Mein Tante ergriff als erste das Wort. Rachel, warum hast du uns nix gesagt? Wir dachten, du hattest Problem, weil du versagt hattest. Weil du mit dem Justihinen nicht zurückkamst. Ich hab dich das glauben lassen. Weil es ein Feature war, als es zu erklären. Weil ich wissen wollt, zu mir halt 10 Word, wenn ich nix hat.
Wenn ich mir den Gunst nicht kaufen konnte. Ich sah Vanessa direkten. Du hast Michigan nutzlos genannt. Du hast gesagt, ich trage nix bei. Du hast Michigan vor allen Anwesenden gedemütigt. Aber der einzige Grund, warum du hut Abend hier im Ballsaal stehst, dies Gala ausrichtest und die Wohltäterin spielst, ist, dass ich dies Stiftung gerichtet have. Mein Beirag hat denen auftritt erst möglich gemacht. Thomas Whitmore trat mit zitternder Stimme vor. Mein Damen und Herren, was Rachel sagt, stimmt. Die anonym Spende, die were letztes Jahr erhalten haben, hat die Heritage Foundation gerichtet. Wir standen Kurs vor dem Zusammenbruch. Dies großzügig Gest hat es uns ermöglicht, unsere Arbeit fortzusetzen. 40.000 Kinder haben von Programmen profitiert, die durch dies Spende finanziert wurden. Es ist zweifellos die bedeutende Spende in der 80-jährigen Geschichte unserer Stiftung. Die Mensch brach in Applaus aus Zurst vereinzelt, dann immer lauter und tosender Beifall. Die Leutstanden, klatschten und jubelten. Mein Mutter drängt sich durch die Mensch, Schloss Michigan in die Arm und schluckst en meiner Schulter. Es tut mir so leid, flüstert sie. Es tut mir so leid, dass wir dich nicht unterstützt haben. Es tut mir so leid, dass ich Michigan gestimmt habe. Schon gut, Mama. Das ist nicht in Ordnung. Du hast alles geopfert, die deines Vaters wiederherzustellen, und wir haben dich behandelt, als wärst du wertlos. Ich hielt sie fest im Arm, tronnen rannen mir nun auch über die Wangen. Als ich endlich aufblickt, war Vanessa verschwunden. Sie war in der Mensch untergegangen, aus dem Ballsaal geflohen. Fast hat sie mir leid. Fast. Der Rest des Abends verging flug. Immer wieder kamen Menschen auf Michigan zu, wollten mir die Hand schütteln, mein Gestiktoren, mir danken. Vorstandsmitglieder. Spender. Freund, deren Kinder in Programmen teilnehmen, die durch mein Spend finanziert wurden. Eine Frau, deren Tochter ein Wohlstipendium für die NYU erhalten hat. Ein alleinerziehender Vater, dessen Sohn in einem Nachmittagsmentoring-Programm teilnahm. Echt Menschen. Echt Wirkung. Echter Wandel. Thomas Whitmore verkündet vom Podium aus, dass Großstipendienprogramm nach meinem Vater benennen werden, das Harrison Harper Gedächtnisstipendium. 40 Wohlstipendien für ein Studium, jedes Jahr, auf unbestimmt Zeit. Mein Mutter weint. Gegen Mitternacht stand ich auf der Terrasse des Hotels und blickt über die glitzernde Skyline von Manhattan. Drinnen näht sich die Gala dem Ende zu. Ich hat mein High Heels ausgezogen. Mein Fuß schmerzten. Ich war völlig erstaunt. Du bist du ja. Ich drehte Michigan und sah einen Mann, der die Terrasse betrat. Ende 30, in einem eleganten Anzug, aber mit einer Lassigkeit, die vermuten ließ, dass sich in formeller Kleidung nicht ganz wohlfühlt. Hat freundlich Augen und ein aufrichtiges Lächeln. Tut mir leid, ich glaub, wir haben uns noch nicht getroffen, sagt ich. Markuschen. Ich leite ein Risikokapitalfirma. Ich hab den ganzen Abend versucht, Michigan durch die Mensch zu drängen, mit ihnen zu sprechen. Ich wollte sie etwas fragen, lehnt sich neben mir in das Geländer. Was machen Sie als Verwaltungsassistent? Ich suchte leicht zusammen. Es ist nix falsch daran. So hab ich das nicht gemeint, hab beschwichtigen die Hand. Ich mein, warum verrichten Sie Verwaltungsarbeit, wenn Sie doch offensichtlich überfundiert Finanzkenntnis, betriebswirtschaftliches Know-how und strategisches Denken verfügen, wie es die meisten Harvard-MBA-Absolventen entwickeln. Ich brauchte einen Job. Es war das einzig, was verfügbar war. Sie haben innerhalb von 3 Jahren Schulden in Höhe von $22 Millionen mit einem Gehalt von $30.000 erbeselt. Haben Sie eine Ahnung, wie außergewöhnlich das ist? Die Disziplin?
Die Planung. Ich suchte mit den Achseln. Ich have getten, was getten worden must. Genau das mein ich, zog ein Visitenkarte aus der Tasche. Ich leg einen neuen Fonds auf, der sich auf ethische Anlagen konzentriert. Unternehmen, die Nebenguin auch Sozialwirkung priorisieren. Ich brauche jemanden für die Operativleitung. Jemanden, der soll die finanziell als auch die gesellschaftliche Dimension verstet. Jemanden, der Entschiedungen auf Basis von Worten nicht nur von Bewertungen trifft. Reicht mir die Karte. Das Einstiegsgehalt betragt 200.000. Beteiligung im Fonds. Wahlsozialistungen. Die Möglichkeit, Investitionen in Unternehmen Projekt zu lenken, die tatsächlich etwas bewirken. Ich starre auf die Karte. Markeschen. Gesellschaftsführender Gesellschafter. Horizon Ventures. Warum ich, fragt ich. Weil du's $12 Millionen gespendet hast, eine Stiftung zu retten, die benachteiligten Kindern hilft. Weil du 3 Jahre in Armut gelebt hast, die deines Vaters wiederherzustellen. Weil du, als dein Cousin dich gedemütigt hat, nicht wetend reagiert hast, sondern die Wahrheit mit Wort ausgesprochen hast. Das sind keine Eigenschaften, die man lernen kann. Das sind Eigenschaften, die du verkörperst. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Denk mal drüber nach, sagt Markus. Kein Druck. Aber Rachel, Menschen wie du sind selten. Menschen mit Finanzexpertise moralischer Integrität. Die Welt braucht mehr davon. Dreht sich Wiederheinigen suchen, hielt dan aber in. Nur so viel sei gesagt, dein Vater war ungemein stolz auf dich. Was du für sein Vermögnis, für dies Kinder getten hast, das ist die Art von Erfolg, die wirklich sollt. Nach dem gegangen war, stand ich lang seit allen auf der Terrasse, hielt sein Visitenkarte in der Hand sah durch, mein Tronen hindert die Lichter der Stadt verschwimmen. Mein Handy vibriert. Ein SMS von Vanessa. Yes, tut mir leid. Ich war großem es tut mir leid. Ich war neidisch. Auf den Stark. Den Überzeugung. Den Charakter. Den die ich nie hat. Ich wart kein Vergebung, aber ich muss es sagen. Ich starre die Nachricht einen langen Moment und tippt dan zurück, weil denk. Das bedeutet mir mehr, als du ahnst. Denn trotz allem waren wir immer noch ein Family. Ich steckt Markus Karte in mein Clutch ging wieder hinein. Mein Mutter wart tiet in der Garderobe, Augen waren noch immer rot vom Weinen. Bereit, nach Hause zu fahren, Liebling. Ja, Mama. Lass uns nach Hause gehen. Als waren die cool Oktobernacht in Osterton, friert mein Handy erniet. Ein E-Mail-Benachrichtigung. Von der Kinderliteratursting. Von meinem Chef. Rachel, ich hab gehört, was heute Abend auf der Gala passiert ist. Die ganz gemeinnützige Scene ist in Offer. Der Vorstand hat ein Dringlichkeitssitzung einberufen. Wir möchten die Stelle als Programmdirektorin anbieten. Dreifaches Gehalt, Wahlsozialistungen die Chance, etwas Großartiges aufzubauen. Lass uns am Montag darüber sprechen. Ich blieb auf dem Bürgersteig stehen las die E-Mails zweimal. Dan dreimal. Mein Mutter sah mich an. Was ist los? Ich glaub, ich fing an zu lachen. Ich glaub, alles hat sich einfach verändert. Sie drückt mein Hand. Es hat sich nicht einfach so verändert, Liebling. Du hast es verändert. Du hast es die ganze Zeit verändert. Wir konnten es nur nicht sehen. 3 Monate später saß ich in meinem neuen Büro bei der Children's Literacy Foundation Praft forderndrich, als meine Assistentin und die Terklopft. Jemand ist hier, dich zu sehen. Vanessa kam in mein Büro sah verändert aus sie trug Jeans einen schlichten Pullover. Ungeschminkt. Die Haar zu einem Fertigschwanz gebunden. Sie wirkt jünger. Authentischer. Hello, sagt sie leise. Hello.
Ich habe meinen Job bei der Investmentbank gekündigt. Ich habe viel über Michigan selbst nachgedacht, war in Therapie und habe erkannt, dass ich mein ganzes Leben lang den hinterherjagt bin, die kein Bedeutung haben. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Konnten Sie mir vielleicht dabei helfen, das herauszufinden? Ich betrachtet Gesicht. Die Verletzlichkeit deren war echt. Ich start ein Programm zur Finanzbildung, sagt ich. Ich möchte Schülern in benachteiligten Gegenden den Umgang mit Geld beibringen. Ich brauche jemanden mit fundierten Finanzkenntnissen, der mir bei der Entwicklung des Lehrplans hilft. Interesse. Vanessa's Augenweideten sich. Meinst du das ernst? Absolut. Yes, wird nicht bezahlt. Rein freiwillige Arbeit. Aber sie werden Kindern Fähigkeiten vermitteln, die ganzes Leben verändern können. Ja, sie nicht eifrig. Ja, absolut ja. Gut. Wir treffen uns Donnerstagsabends. Bring Kaffee mit. Es wird viel Arbeit sein. Sie stand lächelnd auf. Thank you, Rachel. Dafür, dass du mir ein Chance gegeben hast. Nachdem es gegangen war, want ich Michigan dem Fenster zu blickt auf die Stadt unter mir. Kinder spielten im Park gegenüber. Sie lachten, rannten herum stürmten vor Energie. Voller Tatendrang. Mein Vater sagt immer, Erfolg mess sich nicht in dem, was man anhofft, sondern in dem, was man gibt. Jahrelang dachte ich hat alles verloren. Meinen Platz in der Welt verloren. Meinen Sinn im Leben verloren. Doch als ich vor 3 Monaten in diesem Ballsaal stand mein Cousin Michigan als nutzlos besiegt, ward mir etwas tiefgreifendes klar. Ich hat Michigan nicht selbst verloren, als ich das Geld verlor. Ich hat Michigan selbst gefunden. Mein Wort. Mein Stark. Die Gala war mein Wendepunkt. Der Moment, in dem ich aufhört, meinen Wort von anderen bestimmen zu lassen. Aufhört, meinen Wort an ihren Maßstäben zu messen. Dabei hat ich etwas gewonnen, das White Wortwohler war als Jede Erbschaft. Ich hat Klarheit gewonnen. Shin. Frieden. Die Spend schockierte. Doch der eigentliche Schock hat sein müssen, dass es überhaupt überraschend war. Das war in einer Welt leben, in der Millionen Spenden für Kinderhilfe berichtenswert sind, das Horten von Millionen abnormal. Das muss sich ändern. Vielleicht konnte mein Gesicht Teil dieser Veränderung sein.